ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਵਰਲਡ ਨਿਊਜ਼। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਮਨ ਬਾਜਵਾ। ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰ ਲੈਣੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਹੈਡਲਾਈਨਸ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਜੌਨ ਹੌਰਗਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦਾ ਗਠਨ। 4 ਪੰਜਾਬੀ ਮੂਲ ਦੇ ਬਣੇ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਸਕੱਤਰ। ਅਮਰੀਕੀ ਸੂਬੇ ਨਿਊ ਮੈਕਸੀਕੋ ਨੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਰਾਹਤ ਬਿੱਲ। ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ $1200 ਅਤੇ ਕੁਝ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ ਲਗਭਗ $50,000 ਤੱਕ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਐਲਾਨ। ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲ ਜੰਗ ਜਾਰੀ। ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਫਾਈਜ਼ਰ, ਮੋਡਰਨਾ ਤੇ ਐਸਟਰਾਜੈਨਕਾ ਵੈਕਸੀਨ ਖਰੀਦੇ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸੂਬੇ ਓਨਟਾਰੀਓ ਨੇ ਵੈਕਸੀਨ ਵੰਡਣ ਲਈ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਕੀਤੀ ਤਿਆਰ। ਓਨਟਾਰੀਓ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਨਵੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਜਾਰੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੌਲੀਡੇ ਪਲਾਨ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿਣ ਦੀ ਅਪੀਲ। ਫਾਈਜ਼ਰ ਅਤੇ ਮੋਡਰਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਬਾਰੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਣਕਾਰੀ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਓਨਟਾਰੀਓ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ। ਕੋਰੋਨਾ ਰਾਹਤ ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚ $11 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ। ਤੇ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਖਾਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੀ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਜੌਨ ਹੌਰਗਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਨਵੇਂ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੂੰ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਜੈਨੇਟ ਹੌਸਟਨ ਨੇ ਵਰਚੁਅਲ ਸਹੁੰ ਚੁਕਾਈ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ 21 ਕੈਬਨਿਟ ਅਤੇ 2 ਸਟੇਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 13 ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਸਕੱਤਰ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਮੂਲ ਦੇ ਹੈਰੀ ਬੈਂਸ ਅਤੇ ਰਵੀ ਕਾਲੂ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਰਚਨਾ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਨਿੱਕੀ ਸ਼ਰਮਾ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਸਕੱਤਰ ਬਣੇ ਨੇ। ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਸਿਲੀਨਾ ਰੋਬਿਨਸਨ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ, ਜੈਨੀਫਰ ਵਾਈਟਸਾਈਡ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ, ਐਡਰੀਨ ਡਿਕਸ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ, ਹੈਰੀ ਬੈਂਸ ਨੂੰ ਲੇਬਰ ਮੰਤਰੀ, ਮਾਈਕ ਫਾਨ ਵਰਟ ਨੂੰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫ ਪਬਲਿਕ ਸੇਫਟੀ ਅਤੇ ਰੌ ਫਲੈਮਿੰਗ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁਕਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਸੂਬੇ ਨਿਊ ਮੈਕਸੀਕੋ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਰਾਹਤ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ $1200 ਅਤੇ ਕੁਝ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ ਲਗਭਗ $50,000 ਤੱਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਬਿੱਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫੂਡ ਬੈਂਕਾਂ, ਵਾਇਰਸ ਟੈਸਟਿੰਗ ਅਤੇ ਸੰਪਰਕ ਟ੍ਰੇਸਿੰਗ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਲਈ ਵੀ ਵਾਧੂ ਫੰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏਗਾ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਗਵਰਨਰ ਮਿਸ਼ੇਲ ਲੂਜ਼ਨ ਗ੍ਰਿਸ਼ਮ ਵੱਲੋਂ ਬੁਲਾਏ ਗਏ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਹਾਇਤਾ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ $15 ਮਿਲੀਅਨ ਸੰਕਟਕਾਲੀਨ ਹਾਊਸਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ $5 ਮਿਲੀਅਨ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਫੂਡ ਬੈਂਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਲਈ ਨੇ, ਜਦਕਿ $5 ਮਿਲੀਅਨ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੇ ਜਨਰਲ ਫੰਡ ਤੋਂ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ $10 ਮਿਲੀਅਨ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਟੈਸਟਿੰਗ, ਸੰਪਰਕ ਟ੍ਰੇਸਿੰਗ ਅਤੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਏਗੀ। ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ ਇਟਲੀ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਤੱਕ 15 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਜਦਕਿ ਇਸ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਤਕਰੀਬਨ 53,000 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟੇ ਦੌਰਾਨ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ 25,852 ਨਵੇਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਕਾਰਨ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਦੀ ਹੋਈ 15,09,875 ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ 722 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਣ ਨਾਲ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ 52,850 ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 6,61,180 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਨੂੰ ਮਾਤ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸਰਗਰਮ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 7,95,845 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਬੌਨੀ ਹੈਨਰੀ ਨੇ BC ਅੰਦਰ ਕੋਵਿਡ-19 ਆਊਟਬ੍ਰੇਕਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ 738 ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ। ਇਸ ਨਾਲ BC ਅੰਦਰ ਐਕਟਿਵ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 7,616 ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। 738 new cases of COVID-19 to announce, 4 of which are epidemiologically linked, bringing our total number of cases in British Columbia to 29,086 people. That includes 169 people in the Vancouver Coastal Health Region, 443 people in the Fraser Health Region, 21 people on the Vancouver Island Health Region, 70 people in the Interior Health Region, and 35 people in the Northern Health Region. That leaves us with 7,616 active cases, of whom 294 people are in hospital currently, 61 of whom are in critical care or ICU. Sadly, in the last day, we have an additional 13 people who have died from COVID-19 here in British Columbia, bringing our total number of people who have died to 371. And we always express and feel
deeply when we have people, particularly our elders, who pass away from COVID-19, and our condolences go out to the families, the care providers, and our whole community who mourn the loss of 13 more people in British Columbia. We have 10,270 people who are under active public health monitoring and 19,814 who have now fully recovered. I do want to report, however, that we've had some challenges with one of our data systems. So I will be reporting right now a data correction in the daily case numbers that affected particularly the Fraser Health region. There was a technical error in the transfer of data from a lab to the health authority, which meant there were errors in reporting new cases between the 17th and the 24th of November. So the numbers that I just presented today are the end result, but the daily numbers between the 16th and yesterday have changed. The data has been reviewed in detail over the last 24 hours and is authenticated. And this will be updated on the BC CDC dashboard in the coming 24 to 48 hours. And I bring attention to this because I know some people use those daily case counts and the 7-day rolling averages to help understand the trajectory and what is happening, particularly in each health authority. So I will tell you what the numbers were, and we will be posting these, and you'll be able to update them on the dashboard within the next day or two. ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਜਨਵਰੀ 2021 ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਟੀਕਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਘੇਰਿਆ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਟੀਕਾ ਕਿਉਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਆਪ ਕੋਰੋਨਾ ਟੀਕਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤਿਆਰ ਕਰਾਇਆ। ਜਨਵਰੀ 2021 ਵਿੱਚ ਭਾਵ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਹੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਟੀਕਾ ਮਿਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਕੈਨੇਡਾ ਲਈ ਕੁਈਨਜ਼ ਦੇ ਪ੍ਰੀਵੀ ਕੌਂਸਲ ਅਤੇ ਅੰਤਰ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਡੋਮਿਨਿਕ ਲੈਮਬਲੈਂਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਵੈਕਸੀਨ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਸੌਦਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਹ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਕੈਨੇਡਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੈਕਸੀਨ ਖਰੀਦਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਵੈਕਸੀਨ ਮਿਲਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਜ਼ਿਕਰ ਖਾਸੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸੂਬੇ ਓਨਟਾਰੀਓ ਨੇ ਵੈਕਸੀਨ ਵੰਡਣ ਲਈ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਜੋ ਸਿਹਤ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਟੀਕਾ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਫਾਈਜ਼ਰ, ਮੋਡਰਨਾ ਅਤੇ ਐਸਟਰਾਜੈਨਕਾ ਵੈਕਸੀਨ ਖਰੀਦ ਲਏ ਨੇ। ਪਬਲਿਕ ਸਿਹਤ ਏਜੰਸੀ ਕੈਨੇਡਾ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਫਾਈਜ਼ਰ ਦੀਆਂ 4 ਮਿਲੀਅਨ ਅਤੇ ਮੋਡਰਨਾ ਦੀਆਂ 2 ਮਿਲੀਅਨ ਖੁਰਾਕਾਂ ਪੁੱਜਣਗੀਆਂ। ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਓਨਟਾਰੀਓ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਮਾਹਰ ਹੈ। ਸੰਜੇ ਮਦਾਨ ਨਾਮ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ 2 ਬਾਲਗ ਬੇਟੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਰਾਹਤ ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚ $11 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਓਨਟਾਰੀਓ ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸੰਜੇ ਮਦਾਨ, ਸ਼ਾਲਿਨੀ ਮਦਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਸ਼ੇਮਿਆ ਮਦਾਨ ਅਤੇ ਉਜਵਲ ਮਦਾਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਵਿਧਾਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਡਾਲਰ ਦੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਰਾਹਤ ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਣੇ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਨੇ। ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਜਿੱਥੇ ਓਨਟਾਰੀਓ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਓਨਟਾਰੀਓ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡਗ ਫੋਰਡ ਨੇ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਛੁੱਟੀਆਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਓਨਟਾਰੀਓ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। I know there are many families who are looking forward to their traditions and special celebrations, whether it's lighting the menorah or a visit from Santa. And after the year we've had, it's important that we find some time over the holidays, but we have to do it safely. I know that families are starting to make their plans, so it's important that our health officials provide advice. The Chief Medical Officer of Health and the Public Health Measures Table have provided detailed guidance on how to stay safe and healthy this holiday season. I encourage everyone to review this guidance as you make your plans for the holidays, because this year is unlike any other. We are in the second wave of COVID-19, and we can't take any chances. We have to bend the curve and stop the spread of this awful virus. And each of us has a role to play. The safest way for any of us to enjoy the holidays, no matter where we live in the province, is to celebrate with our own households.
Doing so is critical if you live in a lockdown region. If you live alone, you can join one other household, so you won't be alone for the holidays. Please don't have big holiday parties, don't have large gatherings. Most importantly, follow the guidelines for your region as outlined in the province's COVID-19 framework. They're clear, they're easy to understand, and they're online for everyone to learn more. And folks, we know this is really difficult time for our small businesses. That's why we're investing $600 million to help small businesses in red or locked down zones. We will cover your fixed costs. We're covering property taxes, gas bills, and hydro bills. We worked with the federal government to provide support for up to 95% of your rent and up to 65% of your payroll cost. It's why we're providing grants up to $1,000 to help small businesses cover the cost of PPE. And it's why we're investing $57 million in the digital Main Street program to help more businesses build their online presence and reach more customers. We're doing everything we can to support our small businesses. But the most important thing of all, for all of us to do, is to support small businesses this holiday season. Shop local, shop early. I know it's easy going to big box stores or ordering from the big online retailers. ओंटारियो ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਕ੍ਰਿਸਟੀਨ ਇਲੀਅਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੌਲੀਡੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ओंटारियो ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੌਲੀਡੇ ਪਲਾਨ ਬਣਾਇਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛੁੱਟੀਆਂ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਹਦਾਇਤਾਂ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਾਈਜ਼ਰ ਤੇ ਮੋਡਰਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। This has undoubtedly been a year like no other, and the holiday season will need to be a little different in order to protect our loved ones and our communities. To support Ontario families as they begin to plan for the holidays, we are providing some initial guidance on how to safely celebrate this year based on the advice of medical officials. We do know how difficult the past few months have been for many people. And as much as we all want to spend time with family and friends, we must continue to do our part to stop the spread of COVID-19. That is why, as the Premier said, we are urging all Ontarians, no matter where you live, to only celebrate in person with the people you live with. If you live alone, join one other household to celebrate with. To connect with family, friends, and co-workers over the holidays, virtual celebrations are the safest option. Or consider exploring Ontario's great outdoors, where physical distancing can be maintained while you are hiking, building a snowman, or decorating the outside of your home with lights. This is the safest way to spend the holidays this year and to protect each other. Everyone has a part to play to stop the spread of this virus and to protect our loved ones and our community this holiday season. This includes making safe choices on how to celebrate. Wear a face covering when physical distancing is a challenge. Maintain 2 meters apart from others outside your household. Wash your hands often and stay home if you are not feeling well. We will also be launching a new website to provide more direct and up-to-date guidance to further support Ontarians as they plan for a safe holiday season. By continuing to follow public health advice, we can ensure a safe and healthy holiday season for everyone. We know it's hard. We know people miss hugging their loved ones. But with the recent news about the Pfizer and Moderna vaccines, there's light at the end of the tunnel. We're almost there. But now more than ever, it's important to follow the public health advice. ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਲੀਡਰ ਐਰਨ ਓਟੂਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕਾਕਸ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘਰੇਲੂ ਟੀਕੇ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਕੈਨੇਡਾ ਬਾਕੀ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਟਿਮ ਉਪਲ ਨੇ ਵੀ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੇ। I don't follow social media, Stephanie. I've given very strong language about how I disagree with Mr. Trudeau's lack of focus on our economy, lack of focus on jobs, whether it's energy jobs in the West, softwood lumber jobs in British Columbia, or auto, steel, and alumina. We need to get the country working, and you can see my speeches on that over the last year. Nothing has changed. Can I ask also about vaccines?
and the lack of capacity we have here in Canada? There's no plan for this, much like there was no plan for rapid tests, no plan for anything else. We need a plan. There's no plan for freezing, there's no plan for logistics. We're going to be getting vaccines probably after a third of the planet. Yet a few months ago he said we'd be first. So it's like everything. This government waits until things are on fire until they act. And I think Canadians have had enough. So you'll see us continuing to hold them to account. When we started pushing for a plan for rapid tests, it finally got some progress. We're going to be doing that for vaccines as well. How do we accommodate those in the fact that we don't have the domestic capacity to build them, to make them? We do have a great pharmaceutical industry in Canada, in Quebec, in Ontario. We have the capacity to accelerate that. They're likely going to announce something in the coming weeks because they didn't do this back in March. Tests, tracing, all the things the Prime Minister talked about in March, we don't have any of it on a national level. It'll be the same with vaccines. I think the Premier is trying to strike a balance between the health concerns that are very real and also trying to at least have some of the economy keeping going. So I think it's important, especially heading into the holiday season, that Canadians follow the local health guidelines. I think we're at a point where we're, as all Canadians, we're going to have to kind of strike a balance ourselves, and we also have our own personal responsibility as well, a responsibility to the rest of our families, but also to our fellow Canadians. So to follow those health guidelines, that's important. Thank you. Thank you. What do you make of this argument in Alberta about balancing people's freedom versus the need to shut down to spread the flow of coronavirus? Well, I think a version of that argument occurs everywhere, doesn't it? I mean, it's just happening there right now. Are you looking for something specific? When personal responsibility sort of seems to fail, that people aren't abiding by the guidelines, they're having parties full of 50 people, should the government step in, or is that... I'm not sure I can answer that question intelligently because you'd have to look at a whole bunch of factors that I'm not really an expert on. But, I mean, on the issue of mask wearing, I've been very strongly in favor of... I don't know if you know this, but I was the first MP in the House of Commons to wear a mask in the House. Just, this was back when the WHO... ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਮੇਅਰ ਪੈਟ੍ਰਿਕ ਬਰਾਊਨ ਨੇ ਬਰੈਂਪਟਨ ਅੰਦਰ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਬਾਰੇ ਅਪਡੇਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ਹਿਰ ਅੰਦਰ ਗ੍ਰੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਸੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹਾਂ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਬੁਕਿੰਗਸ ਲਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। Welcome to our weekly update of the City of Brampton's COVID-19 efforts to combat this virus. I'm joined today by Dr. Lawrence Lowe, our Medical Officer of Health, and also this week by Derek Boyce, who's our Commissioner of Recreation. So a few updates. As you know, we've entered the grey lockdown stage, and we're doing our best to maintain city services in this new zone. You can book appointments at City Hall now, no walk-ins, just online appointments can be booked at brampton.ca/skip-the-line. And we'll have updates about these 28 days regularly and what services are still available on our city website. We had our GTHA mayors meeting on Monday, and one thing I want to underline from that meeting is that we've agreed to collectively advocate for sick benefits. It's an issue that is really a missing link when it comes to the pandemic response. Too many of our vulnerable workers who are in essential trades are frankly going to work with symptoms. It leads to household spread. If you want to have a sophisticated pandemic response, sick benefits has to be one of the components. We can't have people having to choose between going into work with symptoms and making their rent payment or putting food on their table. We need to have proper support. And I know Mayor Tory has spoken about this and Mayor Crombie, and I can certainly attest that it's a significant issue in the city of Brampton. It will be a big boost if we have that tool in our pandemic response. In terms of bylaw enforcement, I would note in the past week there was 13 charges laid under the mandatory face covering bylaw, only 4 charges for the Reopening of Ontario Act. So we are seeing a high level of compliance with the recommendations of public health and the new provincial orders.
We do have some good news this week. I know we talk a lot about the bad news, but we do have some good news. We've tried to adapt in Brampton to these new conditions, and we know that indoor recreation has been closed. But we also know that cardiac issues, rising rates of obesity are challenges in our society, particularly in Peel Region. We also know the mental health benefits from physical activity and active ਡਾਕਟਰਾਂ, ਵਕੀਲਾਂ, ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਸ, ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਵਲੰਟੀਅਰਸ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਕੋਵਿਡ-19 ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਗੈਰ ਸਿਆਸੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲ ਰਹੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾਉਣ ਲਈ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਫੈਲਾਉਣ ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੈ। ਇਹ ਟੀਚਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਕੇ ਤੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਕੇ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਸ਼ੀਏ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਪਸਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਸ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੱਧਰਾਂ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਪੀਲ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ ਦਾ 1/3 ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇੱਥੇ ਮਿਲੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਨਵੇਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਧੇ ਦੇ ਲਗਭਗ ਇਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਮੈਂਬਰ ਅਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਵਰਕਰਸ ਨੇ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨੂੰ ਹਾਈ ਰਿਸਕ ਏਰੀਆ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਫੂਡ ਸਪਲਾਈ, ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਆਦਿ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਸਿਹਤ ਪੱਖੋਂ ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤੇ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਇਸ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦੇ ਸਹਿਬਾਨੀ ਡਾਕਟਰ ਰਾਜ ਗਰੇਵਾਲ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਿਮਰਪ੍ਰੀਤ ਸੰਧਾਵਾਲੀਆ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਮੈਸੇਜਿੰਗ ਦੇ ਢੰਗ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਗੈਰ ਅਸਰਦਾਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਬੂਤ ਆਧਾਰਿਤ ਸਿੱਖਿਆ, ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਐਡਵੋਕੇਸੀ ਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਆਊਟਰੀਚ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਿੱਚ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਪਸਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਫੈਲਾਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਪੀਲ ਰੀਜਨ ਤੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੀ ਫਰੇਜ਼ਰ ਹੈਲਥ ਅਥਾਰਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਨੀਤੀ ਕਾੜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸਮਝਾਉਣ ਤੇ ਸਿੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਈਰਾਨ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਈਰਾਨ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੂਤ ਐਲੀਓਟ ਐਮਬਰਜ਼ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਗਲੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਿਡੇਨ ਨੂੰ ਵੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤਰੀ ਸੰਤੁਲਨ ਅਤੇ ਪਰਮਾਣੂ ਹਮਲੇ ਦੇ ਖਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਟਾਲਣ ਲਈ ਈਰਾਨ ਨਾਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਖਤੀਆਂ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ 2015 ਵਿੱਚ ਤਤਕਾਲੀਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਰਾਕ ਓਬਾਮਾ ਨਾਲ ਈਰਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਏ ਪਰਮਾਣੂ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਗਲਤੀ ਹੋਈ। ਜ਼ਿਕਰ ਖਾਸ ਹੈ ਕਿ 20 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨਵੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਿਡੇਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਈਰਾਨ ਨਾਲ ਬਰਾਕ ਓਬਾਮਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਮਝੌਤੇ ਤੇ ਵਾਪਸ ਮੁੜਨਗੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬੈਰੂਤ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੇ ਇੱਕ ਵਰਚੁਅਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਿਆਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੂਤ ਐਲੀਓਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤਹਿਰਾਨ ਤੇ ਪਰਮਾਣੂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਖਤੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋਏਗੀ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਦੇ ਲਈ 1 ਹਫ਼ਤਾ ਜਾਂ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਨਹੀਂ, ਦਸੰਬਰ ਅਤੇ ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਵੀ ਹੈ। ਦੱਖਣੀ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀ ਐਡੀਸਨ ਨੇ ਖਦਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਤਰੀ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਅੱਗ ਦੇ ਖਤਰੇ ਕਾਰਨ ਲਗਭਗ 76,000 ਬਿਜਲੀ ਗ੍ਰਾਹਕ ਥੈਂਕਸਗਿਵਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਸੰਬੰਧੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਦੱਖਣ ਵਿੱਚ ਸੈਂਟਾ ਐਨਾ ਖੁਸ਼ਕ ਹਵਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਹੈਮੇਟ ਤੋਂ ਵੈਂਤੂਰਾ ਤੱਕ ਦੇ ਖੇਤਰ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੌਸਮ ਸੇਵਾ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਹ ਤੇਜ਼ ਹਵਾਵਾਂ ਵੀਰਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਚੱਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਆਕਸਨਾਰਡ ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੌਸਮ ਸੇਵਾ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿਗਿਆਨੀ ਰਿਆਨ ਕਿਟੇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 65 ਮੀਲ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਦੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ ਸੈਨ ਫਰਨੈਂਡੋ ਵੈਲੀ, ਸੈਂਟਾ ਮੋਨਿਕਾ, ਸਾਂਟਾ ਕਲੈਰੇਟਾ ਵੈਲੀ, ਸੈਨ ਗੈਬਰੀਅਲ ਅਤੇ ਮੇਲੀਬੂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਐਡੀਸਨ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਗੈਰੀ ਕੁਮਾਰ ਮੁਤਾਬਿਕ ਬਿਜਲੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਸੰਬੰਧੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਪਹਿਲ ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਕੰਪਨੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਿਜਲੀ ਬੰਦ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਦੌਰ 'ਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਧੰਨਵਾਦ।